My reporter has that information, and there he is right there, Stephen Mbide. Help me understand what is happening on the streets. Why are the people protesting? Something about an arcade. Very good morning, my brother. Yes, Romeo Busiku, right now I'm here at Nakasero, and this is Seroma Shoppers Plaza, Okay. but right now it is closed. Many of the people who attend do their business from the lockups and shops from this Seroma building here have now woken up to a standstill of business because the management of this building here, the two arcades that are inside this Seroma Shoppers Plaza, have closed it because they were asking them to pay for parking fees for whoever wants to access this building, but they said no to paying the charges of parking their vehicles or motorcycles and bicycles inside this building. So the management what has decided is now to close this building until they agree to pay these charges. Abantu bonna bonna abakolera muno bonna bakeddeko iwa wano. Short while ago, there was a scuffle between the security officers and these people who are trying to forcefully access the buildings inside there. Odada Moses. Tuvudde mu mbeera tusibidde weeru tukedde kumaje kweta matoka bagamba mukombe wano. Tukomye wana ate kati okuyingira n'eri tusibidde eri twaga kuyingira eno baga kuyingireyo ate nga kutukolera munda. Obuzibu bano balesa bakanyama twagala kukola tonna ntalo zaawe. Babasaba sene meko okuparkinga munda. Nsukka mu mutwalo ku lunaku lulamba. Ate bakasitoma bajja ate buli customer anajja tunasasula mutwalo lunaku n'ekitundu. Kukola nga sene nga meko lunaku. Olunaku kyabeke nkolera 1000. Naye n'okuparkinga ya mukama wange lwakwagala akalimo naye kati baleta akanyama kawe sikwagala ne bupoliisi babeere sayidi yaffe kiyakubeera sayidi y'ekizimbe ne bakanyama. Mukulu, nsanze wano muli bangi nnyo, muli wamu ate abateeka g'ebyobulamu gagamba mulina okubanga mwewa amabanga. Temutidde nti obulwadde buyinza obbakwata ku makya g'olwaleero, obulwadde bwa coronavirus. Kati munnange nze sirina kyakyogera, embeera eriwo embeera mbi nnyo, embeera ddala mbi. Abasajja batuyisa bubi ddala, mukama waffe atusasula rwenti naye nga bateekawo embeera mbi etasoboka wadde n'omulundi n'ogumu. Badde batuyambye ffe twagala omuntu wa wano eyatuwa gundi eyatuwa ekizimbe ajje tuteeseganye naye, ajja tuteeseganye tuleme okubeerawo obuzibu buno bonna. Seroma mwagala mugamba ki? Seroma twagala mugamba ffe paakingi y'ebweru gye twasayininga, paakingi y'omunda gye twasayininga ffe gye twagala. Kuba bakasitoma bayinza okujja wano nga baagala paakinga nga tebalina gundi paakingi. Kati baagala mulyango gwaffe gye twasayininga gye batuwa baagala bayingireyo bapaakinga emmotoka zaabwe. Mwali muyingira bwereere? Twali tuyingira bwereere kwegamba basayininga nga batuwa paakingi ya kasitoma ne paakingi y'omuntu w'edduuka, batuwa paakingi ebbiri. Essebo kanfuneko ne kubalala. Mukulu, wasiza otya? Bulungi ssebo. Amanya go ssebo. Naawe okolera munda muno? Nange nkolera munda omwo ssebo. Omugagga yagambye eki ku mbeera erimu? Omugagga ffe munali tunamulabako atugambye batwala baluwa awo nti baagala tusasule paakingi ey'omuntu. Ng'ate paakingi tebadde yakusasula, bakasitoma baffe bajja ne bapaakinga ebintu bye tutunda biba bizito byuma, omuntu alina okupaakinga munda. Naye twagenza okukya ku makya nga waliwo bakanyama ku geeti teriko bakkiriza okuyingira, tebakkiriza muntu kuyingira, biri awo ng'ebintu tetubitegeera. Emabegako awaddewo abasuubuzi ab'enjawulo mu arcade ez'enjawulo nga beekalakaasula okuba ebizimbe bannannyini bo baagala basasule ssente. Mwenna bakolera muno munda mwasasula ssente z'obupangisa emyezi 4. Emyezi 4 tusobola okuba nga tunagisasula naye ng'era tuli mu ntegeka tusasula kubanga ntoyinza kubeerawo nga tosasudde. Era ekyobupangisa tuli bulungi ne landiroodi waffe ku nsonga eyo. So ensonga si ya bupangisa, ensonga ya paakingi. Yes, sir.
Okay, kambuze kuno mukulu sebo wasotya. Bulungi sebo wasotya sebo. Nawe okolera muno. Yes sebo. Kakati gwe wokolera soko mbuli embeera ebadde etya bulijjo nga tuli mu mbeera eno. Ya embeera ya bulijjo. Koza amanyane. Amanya Medicheyune. Embeera ya bulijjo before nga tetunaba kutandika kukoleramu twasigninga tenant agreements. What was included in that tenants agreement? The tenant agreement, according to what is going on right now, mwalimu nti buli dduuka liri allocated to parkings. Ngemu ya customer, emu ya tenant. Yeah. Kati that tenant agreement so far tenaba getting disqualified. It's okay, you can speak English. Tenaba getting disqualified. It's still working. Kwa ne woba ngoyagala ofuna edduuka muno ng'oli muntu mupya ngambe kankwe ekyokulabirako ojezdigula ku nze. Yeah. I mean, you need to go through that process. So we have tenant agreements that tell us you have parking within. So parking y'omunda you're never reserved for us, the tenants. Weewaawo n'ebweru basika ne bagituwa kubanga ne zino ez'ebweru ze mulaba ze tuyimiridde kwano ne tukolera interview zaali zaffe naye ne bagirwanyisa ne tugamba fine. Okay, you go with the outside. Tujiba wadde mugisolooze naye omunda mukikole ki? Mwali musasula sente mmeka nga bagibasolooza? Ey'ebweru. Ey'ebweru kati ebadde ku 4,000. Ate ey'omunda gye baagala sente mmeka? Ey'omunda baagala 5,000 every day. Ne kati imagininga how can a client come through the gate ne bamusolooza 5,000 atajja kuleetera essente nga mumanyi business bwe zitambula mu Uganda ennaku zino. N'ekirala embeera eno tutwalire tuginaako maybe buzibu one way or the other. Lwaki? Okay, what would you want to be done between you, the tenants, and the management headed by Seroma? No, the management has to go with that deal. We don't need that deal now. Tetugyetaaga kubanga embeera mugimanyi eri mu Uganda. We've been under COVID. Number 2, abapangisa bafe abamu abali ku kizimbe kimu tebannaba na kusasula ki rent. Bakyalina obuzibu tebannafuna mirimu n'ebbanga ly'amala nga tebakola. Okay, aren't you scared that because muli wano bantu bangi amateeka g'ebyobulamu gagamba temulina kubanga mwekuumidde wamu? Bayinawo n'ekirala for point of information twalaba interview ku TV nga mukama waffe atufuga mu kizimbe agamba mu tetulina budomola tetwambala mask tetumeetinga conditions za COVID-19 naye buli dduuka eriri ku kizimbe kino lirina akadomola lirina sanitizer ate bonna abantu abakolamu batugoberera amateeka ge baasalawo gavumenti yaffe agakwata COVID-19 so ekyo kikyamu era tukisazaamu ffe nga abakolera ku kizimbe kino. Tewali muntu ayingira mu kizimbe kino nga tayambadde mask. Tewali dduuka liri mu kizimbe kino nga talina kadomola. Tewali dduuka liri ku kizimbe kino nga talina sanitizer. Asembirako abantu mbalaga amaduuka gano ge mwogerako. These are some of the tenants of Seroma Shoppers Plaza here in Nakasero. They are protesting this morning because the landlord, that is Seroma, has decided to block the entrance to these premises. They are saying that Seroma wants 5,000 shillings for parking inside and of course 4,000 shillings for parking outside here. But police and the bouncers here have blocked entry to any tenant until they agree to pay for the charges, those parking charges of 5,000 shillings and 4,000 shillings for outside and 5 for inside. Bano Beba Bouncers Association of Uganda were hired to block any tenant from accessing the premises. Bouncer gamba chichechi ngokozo mubiri. Yes sir, ngokoze. Mubiri checho fiti. Kiriya nyo. Abantu ngamba ganyo kuyingira. Why? Kama wange huyo. Omukama wo ali okay. Sebo socha. Uli sebo socha sebo. Abantu bakedde kukola ku ssente bavudde mu lockdown babaguddewo amaduuka gatandika okukola ne arcades naye ate mmwe mbalemeseza okuyingira kiki mbeera ki? Tetubalemeseza kuyingira naye nnyini kizimbe agamba tebamusasula abanja sente za rent so n'atugamba nti amunyambeko basobola okuba nga bansasula so tetuli okulwana na muntu wabula kuteeka kyayagala mu nkola ate mu mirembe kyoba tetulwana tuli okugayidinga abantu mpola mpola. Amannya go gwana Piti Wanganda Sowedi nga nva Bouncers Association Uganda olanga treasure kizimbe kino yani Seroma. Kakati instructions yabawadde nti tebanaba kusasula rent kyebagambye agambye tebanasasula rent ate yeetaaga rent so n'agamba nti munyambeko babe nga basasula bulungi okubanga bagira mu order waakiri.
This gentleman here from the Bouncers Association of Uganda, who were hired to man these premises, says that these tenants did not, according to their bosses, that Seroma directed them to prevent any access to this building because they haven't yet cleared the charges. Naye tumanyi nti President ne government, Minister of Kampala Affairs and Trade and Industry, they directed bagamba nti abantu bagire nga bakola nga balina okuba nga bakola kakati ate mwe mbalemeseza okuyingira. Tetunabaako na muntu yenna gwe tulemesa. Ye agambye wakiri basasuleko ekitono basobole okuba nga bayingira, naye agamba tebasasulangako wadde. So ayagala yenna yeemulugunya agende ewuwe asobole okuba nga babeera mu nteeseganya naye. Tanagaanako era waali ku ofiisi ze alindiridde abantu okuba nga batuuka waali asobole okwogera nabo. Kyetukola wano. Okay, mama gwagamba otya? Oli mupangisa nawe wano? Ndi mupangisa wano kakati ssebo. Ffe nze omu ku bantu ababadde kakiiko twakagenda wansi awe wa Mwami Ssekidde emirundi ebiri nga batugamba Mwami Ssekidde ali mu mitingi, nga batugamba mukyala we mulwadde, ne tubagamba batuwe appointment entuufu tukole ki tugende tubalabe. Kakati olunaku lw'eggulo twagenze ne tulaba Roni waggulu eri, tetumumanyi naffe nga tugamba Roni tetukumanyi, Mwami Ssekidde takwanjulanga eri abapangisa, okitegeera. Ne tumugamba ekyokusasula parking tetugaanyi, twagala Mr. Ssekidde ajje akole agreement entuufu tulyoke tukole ki tutandika okusasula gundi parking. Kyekyo ekyabadde jjo kwe twamalidde, naye twewunyiza ate okulaba kakati bazze nga batuggaliddewo. Bano bakanyama bano Mwami Ssekidde be yaleese wa Seroma tetubamanyi, bagamba temundaba kusasula sente za bupangisa n'eza parking. Sente za bupangisa twakikkiriziganyako tugenda kuzisasula. Okimanyi naawe ekizibu kye tubadde tetukola, tetugaanangako okusasula tugenda kusasula. Okay, this is the overview of Seroma Shoppers Plaza. I'm going to look for any police officer here to explain to me why they are continuing to block these people from accessing the premises. But I know this will be, I will try to get one of the police officers who are also here, but at least usually they always say that it's the police spokesperson who is mandated to speak on their behalf. But I will at least attempt to speak to them and see if they can direct me who is heading this operation here, blocking any of the tenants from accessing the premises here at the Seroma Shoppers Plaza here down in Nakasero. Afandi, morning to you. Who is heading this operation here, blocking the tenants here? Who is in charge of this operation? Where is the OC? I'll try to go into this police post here because I'm told the OC of this area, Nakasero area, is inside this office. But as you can see, also this other side, this other upper gate is also closed from access of any tenant here. And only 2 vehicles are inside there and only a cleaner inside the Seroma Shoppers Plaza. And this is the Nakasero police post, where we're going to try and see if we can speak to the OC of this area, who is, I'm told, is in charge of this operation. Afande Opio, good morning to you. I'm requesting to speak to the OC of this area. Okay, I'm told he's in charge of this operation that is blocking the access of these people. Let me try to access the Nakasero police post and speak to the OC of this area. I can see the officers already on duty. Good morning, Afandi. Morning, how are you? I'm okay. My name is Stephen Bidiam from NTV. I will request to speak to you as the OC of this area. If you don't mind, we can get outside here. What I can say, for us, we are overseeing security to make sure that property is not damaged. Listen, we are making sure that security is maximized. Property is managed, no destruction of property. People's lives well kept. That's all. The rest, tenants have been advised by me to go and meet the management. More to that, you go and meet either DPC or police spokesperson. Thank you very much. I mean, this directive that you've given them, they are overcrowding, and this is against the guidelines given by Minister of Health and government, trying to control COVID-19. But these people are still in crowds. What are you going to do about it? Because this is the danger in the spread of this disease. That's why I'm meeting my colleagues to come up with a solution to that. Thank you very much. Okay.
officer here, Fande Mwesige, the OC of Nakasero Police Post that is in charge of the security of this area, says what they are going to do is to make sure that these people are cleared away from these premises because this is against the COVID-19 guidelines. But also we know that the proprietor of Seroma Shoppers Plaza, that's Mr. Sachide Seroma, is not here, but he hired bouncers of Bouncers Association of Uganda trying to make sure that these people do not access the premises, and they are still here waiting for anything that will happen as they wait to see whether they will be opened and access their premises. This is Stephen Mbide on Fefeswe Chibuga, been here in Nakasero. Now taking you to studio for a short commercial break. Continue watching NTV.